মন্দির রয়েছে সেখানকার তিনি আধ্যাত্মিক ভাবে তিনি যুক্ত রয়েছেন। তিনি সেখানকার প্রেসিডেন্ট, টেম্পল প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়া তিনি বর্তমানে দক্ষিণ আফ্রিকার যে ন্যাশনাল কাউন্সিল আছে সেই ন্যাশনাল কাউন্সিলের এখন বর্তমানে চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। প্রভু আমাদের বরিষ্ঠ একজন গুরুভ্রাতা। হি ইজ আওয়ার সিনিয়র গড ব্রাদার ফর অল অফ আস। এবং গুরু মহারাজ তাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। গুরু মহারাজের ব্যাস পূজা যতবারই দক্ষিণ আফ্রিকাতে পালন করা হতো পুরো দায়িত্বটি প্রভু গ্রহণ করতেন এবং পুরো দায়িত্বটি ভাগ করে দেওয়া এবং সবকিছু নিষ্ঠা ভরে করা, সবকিছু ভালোভাবে সম্পন্ন করতেন। গুরু মহারাজ অত্যন্ত একনিষ্ঠ একজন সিনিয়র শিষ্য তিনি। এছাড়া এই দায়িত্ব ছাড়া প্রভু বর্তমানে কর্মী জীবনে তিনি একজন ফাইন্যান্সিয়াল প্ল্যানার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। আমরা সকলেই তিনবার হরিবোল বলে প্রভুকে স্বাগত জানাচ্ছি। হরে কৃষ্ণ, হরি বল, হরি বল, হরি বল। His Grace Prabhanu Das Prabhu ki jai. Gurudev ki jai. So Saka Prabhu. So thank you. Although I don't think you had everything right. I'm not your senior godbrother. I'm definitely not senior. So I can understand some Bengali, not much, but some I can understand actually. So yeah, I understood you were saying that I'm the temple president, I'm chairman of the National Council, and some other. These were given on the biodata when the community elections were taking place. No, that is not true. That all of that is not true. I'm basically your servant. So, Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna Prabhu, যদি কৃপা করে একটা মিনিট সময় দিতেন তাহলে অনেক ভালো। Prabhu, they're asking if you could give us like a 1 minute of time so that already বাংলাদেশে আমাদের করার জন্য মানে অলরেডি অপেক্ষা করছে, তো আপনি একটু যদি একটু সময় দিতেন তো আমি বলবো। হরে কৃষ্ণ প্রভু আনমিউট আছে, আপনারা কৃপা করে প্রভুকে অভ্যর্থনা জানাতে পারেন। So they're welcoming you virtually with the garlands. Taruni Radhika Mataji and her Prabhuji is welcoming. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhu. Dhanyavad. Thank you. Kirtan karo. Hari Bol. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. হরে কৃষ্ণ প্রভু, অপরাধ ক্ষমা করবেন কৃপা করে। হরে কৃষ্ণ প্রভু, ধন্যবাদ প্রণাম। I'm a little lost for words. So I met our beloved Gomaj in 1992. আমি আমাদের পরম পূজ্যপাদ গুরু মহারাজকে 1992 সালে প্রথমবার। So Gomaj came to South Africa because there was some difficulty in 1989, and he was the chairman of the GBC at that time. So he came to sort out some managerial challenges,
and then he got involved in the Yatra as a GBC for South Africa. So what's Prabhu, you need to translate, or I can carry on speaking? You'll tell me when to stop. Prabhu, can you hear me? Hare Krishna Prabhu, I think Shubhashika Prabhu got some issue with the network. So he Okay, might be Prabhu. join again. He might be join again. Okay. So should I wait for him to join, or? I think, yeah, I think you just wait for a couple of minutes or something. No problem. In Mayapur, because Prabhu based in Mayapur, and Mayapur, as you know, there is a network some issue over there. Right. শ্রীবাদ প্রেমানন্দ প্রভু হরিবল। তো আমাদের তো মানে সব ভক্তরা তো জানতো যে আজকে মাতাজি ক্লাস দেবে, এখন কি বলবো এই কথাটা? প্রভু আসছে। ওকে, আপনি একটু বলে দেন যে প্রেমাঞ্জন মাতাজি কেন আজকে ক্লাস দিতে পারেন, বলে দেন। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম। গ্রুপে জয়েন হওয়া সকল বৈষ্ণবের শ্রীপাদ করবে। তো আপনারা সকলেই গভীর আগ্রহে ছিলেন যে আমাদের আজকে শ্রীমতী প্রেমামঞ্জুরি মাতাজি ক্লাস প্রদান করবেন। তো অতি দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে যে মাতাজি শারীরিকভাবে অনেকটা অসুস্থ ফিল করছেন, ঠান্ডা, কাশি, জ্বর, মানে একটু অবনতির দিকে। তো মাতাজি আজকে হয়তো কোভিড টেস্টে গেছেন, এই কারণে উনি ক্লাসটা আজকে দিতে পারবেন না। তবে উনি কথা দিয়েছেন খুব শীঘ্রই আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবেন। তো তারপরে আমরা অনেক অনেক সৌভাগ্যবান, কেননা আজকে আমরা শ্রীপাদ প্রভানু প্রভুর মতো একজন শুদ্ধ বৈষ্ণবকে আমরা পেয়েছি, এবং মাতাজি ওনাকে অ্যারেঞ্জ করে দিয়েছেন, যিনি কিনা গুরু মহারাজের অত্যন্ত প্রিয় এবং সুদক্ষতার সাথে গুরু মহারাজের অনেক সেবা করেছেন। সেটা আমরা এত মানে কিছুক্ষণ আগে আমাদের শ্রীপাদ সুবল সখা প্রভু সেটা প্রভুর ইন্ট্রোডিউস করলেন। তো আমরা শুধু এখন গভীর আগ্রহ ভরে প্রভুর শ্রীমুখ থেকে মহিমা কীর্তন শ্রবণ করবো। হরে কৃষ্ণ। ধন্যবাদ। শ্রীপাদ দিব্যগৌড়া প্রভু হ্যান্ড রাইজ করে দেবো। Shubhashika Prabhu? Shubhashika Prabhu? Yes, Prabhu, I'm here. Yes, okay, Prabhu. Okay. Sorry. Okay, please, Prabhu, continue. Okay. Yeah, so like I was saying, Gumaj joined, he came to South Africa in 1989. হরে কৃষ্ণ প্রভু, ধন্যবাদ, প্রণাম। আমরা একটা জগন্নাথের একটা মালা প্রভুকে প্রদান করতে চাই, মন্দিরে আছি। কৃপা করে একটু যদি 10 সেকেন্ড সময় দেন। Prabhuji, Dibbagor Prabhu wants to give you a prasadi mala, garland from the Jagannath, Lord Jagannath that is there in the temple in Singapore. Wow, okay. Chai. Thank you. I'm getting blood blessings today, actually. Hare Krishna. Please. Hey. Hare Bol. Chai. ঠিক আছে bro, thank you very much. Hare Krishna. So that's amazing that I'm getting garland from Lord Jagannath, because here in New Jagannath Puri, we have a deity of Lord Jagannath. He's the main deity of the altar. Thank you. Yeah, I was saying, so Prabhu was saying that Gumaj came here in 1989 as the chairman of the GBC, and that was the first time that we had darshan of him. And in the beginning, I wasn't very convinced to join or to become a devotee. I had seen Gumaj at our theatre festival and at the temple, but I didn't approach him or didn't want to become a devotee, I think, at that time. Not that I'm a devotee now, but so 1989 সালে গুরু মহারাজের সাথে আমার প্রথম দর্শন হয়। প্রকৃতপক্ষে সেখানে তখন রথযাত্রা অনুষ্ঠানে গুরু মহারাজের সাথে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। তো সেই সময় আমি খুব একটা আশ্বস্ত হতে পারিনি। তো আমি ঠিক আশ্বস্ত হতে পারিনি, বা আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না যে
আমি একজন ভক্ত হয়ে যাব, যদিও আমি এখনো ভক্ত হতে পারিনি। My sister at that time was a devotee, and she was an aspiring disciple of Gomaj. And she had written a letter to Gomaj complaining about my behavior and the fact that I didn't want to accept Krishna consciousness. আমার বোন গুরু মহারাজের একজন আশ্রিত শিষ্য ছিল, এবং তিনি গুরু মহারাজের কাছে একটি পত্র লিখে পাঠান। সেখানে অনেকগুলো নালিশ করেন যে কিভাবে আমি ভক্তি জীবনে আসতে চাচ্ছিলাম না, এবং আমার আচার আচরণ সম্বন্ধে উনি অনেক কিছু লিখে পাঠান গুরু মহারাজের কাছে। So those days there was no email, so Guru Maharaj had to handwrite letters, and then he wrote back to her saying that I was a good boy and that she must not worry about me. তো সেই সময় ইমেলের কোনো ব্যবস্থা ছিল না, তো গুরু মহারাজকে হস্তলিখিত পত্র লিখে পাঠাতে হতো, এবং গুরু মহারাজকেও সেভাবেই পত্রের উত্তর দিতে হতো। গুরু মহারাজ উত্তর দিয়েছিলেন যে আমি একজন ভালো ছেলে এবং আমার ব্যাপারে যেন খুব দুশ্চিন্তা না করা হয়। So at this point in time, I hadn't seen Guru Maharaj. I never spoke to him. I had no darshan. I had no contact with Guru Maharaj. Zero contact with him at that point in time. Actually, when he made that statement about me. So, you know, this just Guru Maharaj is completely transcendental. তো গুরু মহারাজ কিরকম দিব্য বা চিন্ময়, আপনারা এটিতে বুঝতে পারবেন যে সেই সময়ে কিন্তু গুরু মহারাজের সাথে আমার কোনো দর্শন হয়নি, কোনো দেখা হয়নি, আমি তার সাথে কোনো ধরনের কথাবার্তা, কোনো ধরনের আলোচনা কিছুই আমার ছিল না তার সাথে, কিন্তু তারপরেও তিনি সেরকম একটি মন্তব্য করে পাঠান। So from that point, I was visiting our local center at that point in time on festival days, and I was dealing with one devotee called Bhakti Briyat Bhagavat Swami. You may know him. He's sannyas now. At that time, he was a brahmachari. He would come home and he would preach to me regularly, and he did this for about 2 years. তো আমি সেই সময় আমাদের যে কাছাকাছি যে মন্দিরটি ছিল সেখানে আমি যাতায়াত করতাম, এবং সেখানে তৎকালীন ভক্তি বিজয় ভাগবত মহারাজের যে ভক্তি বৃহৎ ভাগবত মহারাজের তিনি সেই সময় ব্রহ্মচারী ছিলেন, তো তিনি আমার কাছে এসে প্রচার করতেন এবং আমাকে বিভিন্নভাবে বোঝানোর চেষ্টা করতেন। Yes, so Maharaj would come home regularly and would preach to me, but I was not convinced even up to that point in time. And then one day they had a program and that Maharaj was invited to. And because I had some relationship with the devotees, I was helping a little bit. তো একদিন একটি প্রোগ্রামে, বড় একটি প্রোগ্রামের আয়োজন করা হয়, তো সেখানে মহারাজ আসেন, এবং যেহেতু আমার ভক্তদের সাথে কিছু জানাশোনা ছিল এবং পরিচয় ছিল, আমিও কিছু কিছু সেবা করছিলাম। So after the program, Guru Maharaj gave a nice class. It was at a government department called the Department of Education. So Guru Maharaj gave class, and then after the class, many people were going up to him and they were offering obeisances. And I decided that it can't hurt me, so to get some blessings also. And I went and I approached Guru Maharaj and I bowed down, and somehow he let me touch his feet actually. So some mystic potency, he allowed me to touch his feet, which is something that Guru Maharaj didn't normally do. But that was the catalyst for me. So from that day onwards, you know, from the time I touched Guru Maharaj's feet, my life did a complete turnaround. I became a devotee. I gave up all my bad habits, started chanting, you know, Hare Krishna Maha Mantra like that. It was very quickly actually. Within a month from touching Guru Maharaj's lotus feet, I went from chanting 1 round to 16 rounds like that, and following all the principles actually. Just in 1 month, one touch of Guru Maharaj's lotus feet actually. তো গুরু মহারাজ সেই প্রোগ্রামে এসেছিলেন এবং সেইখানে সবাই সেই অনুষ্ঠানটি হচ্ছিল শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে, দক্ষিণ আফ্রিকার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুষ্ঠানটি হচ্ছিল, এবং সেখানে অনুষ্ঠানের শেষে
সব ভক্তরা গিয়ে গুরু মহারাজের সাথে দর্শন করছিল, সাক্ষাৎ করছিল, এবং সবাই তাকে দণ্ডবত প্রণতি নিবেদন করছিলেন। এবং আমিও ভাবছিলাম যে ক্ষতি কি, আমিও প্রণাম জানাবো। এবং আমিও দেখলাম যে খুব সৌভাগ্যবশত গুরু মহারাজ আমাকে তার শ্রীচরণ কমল ছুঁতে দেন। এবং সেই শ্রীচরণ কমলের ছোঁয়াতেই আমার জীবন পুরোপুরি পাল্টে যায়। আম, একটি বিশাল একটি আমার কাছে অনুভূতি আসে, এবং সেখান থেকে আমি আমার ভক্তি জীবনে শুরু করি। আমার যত ধরনের বদ অভ্যাস ছিল সবকিছু আমি ত্যাগ করে আমি ভক্তি জীবনে পুরোপুরি মনোনিবেশ করি। যেখানে আমি 1 মালা জপ করতাম সেখানে আমি 16 মালা জপ করতে শুরু করি। And that was the beginning of my relationship with Guru Maharaj for the last 29 years, 30 years now, like this. From there, I met Guru Maharaj again in a darshan a few months later when he came back to South Africa. And I asked him, that if he will give me shelter, and he said yes. And then I got initiated in 1994 in Radhastani. তো সেই সময় 2 মাস পর আবার গুরু মহারাজ আবার যখন দক্ষিণ আফ্রিকাতে আসেন, তো সেখানে আবার গুরু মহারাজের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়, আমি তাকে দর্শন করি। এবং সেখানে আমি গুরু মহারাজকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে তিনি আমাকে দীক্ষা দেবেন কিনা। তো সেখান থেকে আমার ভক্তি জীবন বা তার সাথে আমার যে দীর্ঘ 29 থেকে 30 বছরের যে একটি লম্বা যে সম্পর্ক বা সম্বন্ধ সেটি শুরু হয়েছিল। এবং সেই সময় গুরু মহারাজ আমাকে বলেছিলেন হ্যাঁ তিনি আমাকে দীক্ষা দেবেন, এবং রাধাষ্টমী 1994 সালে আমি দীক্ষা গ্রহণ করি তার কাছ থেকে। And from the very beginning, Guru Maharaj was very merciful. He came to my home once after Sunday Bhagavatam class. He was on his way to visit some other devotee, but then he decided that he would stop and he would come and visit us. And he did. And at that time, I had no children, to just myself and my wife. And Guru Maharaj came and he visited us that day. And that was the first time that he came to my house, and I had carpets all over my house. And Guru Maharaj looked at the carpet and he said, "Carpets are not very clean." তো একবার গুরু মহারাজ রবিবাসরীয় ক্লাস শেষ করে তিনি আরেকজন ভক্তের বাসায় যেতে নিয়েছিলেন। তো তিনি তখন হঠাৎ করে সিদ্ধান্ত নিলেন যে তিনি আমার ঘরে আসবেন, এবং আমি অত্যন্ত সৌভাগ্যবান যে এভাবে করে অনেকবার তিনি আমার ঘরে এসেছিলেন। তো সেইবার যখন প্রথমবার তিনি আমার ঘরে এসেছিলেন তখন আমার কোনো সন্তানাদি ছিল না, আমি আর আমার স্ত্রী শুধু ছিলাম। এবং তিনি আমাদের ঘরে এসেই দেখলেন যে আমাদের ঘরে পুরোটি কার্পেটে বেছানো রয়েছে। তো তিনি মন্তব্য করলেন যে কার্পেট খুব পরিষ্কার একটি বস্তু নয়। And when he came back the following year, we had a program at home, and Guru Maharaj came for the program. And in that 1 year, I had changed the carpets and I put in tiles. So when Guru Maharaj came for the program, and after we had, we done for bathing and Guru Puja for him, he said that tiles look so much cleaner. তো আরেকবার কি হলো যে গুরু মহারাজ আরেকটি প্রোগ্রাম শেষ করে পরের বছর গুরু মহারাজ এসে আমাদের ঘরে আবার আসলেন, এবং এসে দেখলেন যে আমাদের ঘরের কার্পেট সব চলে গেছে এবং কার্পেটের জায়গায় টাইলস বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। তো গুরু মহারাজ মন্তব্য করলেন যে 1 বছরে কত পরিবর্তন হয়ে গেল। So in this way, there was a devotee at that time, his name was Shrutiketi Prabhu, was our godbrother. He was the temple president. He made arrangement for me to, Guru Maharaj sometimes has very closed group of devotees around him, so you can't get close to him sometimes. And Shrutiketi Prabhu told me that, you just go in the room and you open the door and you sit down and nobody will chase you away, and then, Guru Maharaj will let you be there, actually. তো গুরু মহারাজ সেই সময় কিছু অন্তরঙ্গ সহকারীদের সাথেই থাকতেন, এবং তারাই শুধুমাত্র গুরু মহারাজের কাছাকাছি এসে সেবা করতে পারতেন বা তার রুমে প্রবেশ করতে পারতেন।
তো সেই সময় আমাদের একজন গুরুভ্রাতা ছিল, তার নাম ছিল শ্রুতকীর্তি দাস। শ্রুতকীর্তি প্রভু আমাকে বললেন যে আহ তুমি সোজাসুজি ঘরে প্রবেশ করে বসে থাকবে এবং তোমাকে কেউ বের করে দেবে না। তুমি ভয় পেও না। So that's what I did. And then from that time, I was also included in Gumaj's entourage. Always, whenever he was in Durban, or even when I was traveling, when I met him in India, Gumaj always made time. And yeah, he always gave me access to him, actually. তো সেই সময় থেকেই গুরু মহারাজের অন্তরঙ্গ পার্শ্বদের মধ্যে আমাকে তিনি আহ নিয়ে নিলেন, এবং যেখানেই দক্ষিণ আফ্রিকাতে তিনি ভ্রমণ করতেন বা কোনো ভক্তের ঘরে যেতেন, আমাকে সবসময় সাথে নিয়ে যেতেন। এভাবে করে আমি তার এক অন্তরঙ্গ পার্শ্বদের মধ্যে চলে আসি। So that's just the beginning of this long journey. After that, Gumaj, I began serving at the temple in 1997. I got involved in the temple project in New Jagannath Puri from a construction building collection point of view, managing the entire process from beginning till today. And yeah, Gumaj gave me many instructions and he helped me a lot in that process of making sure that I can always stay fixed in service at his lotus feet and the lotus feet of Srila Prabhupada. তো গুরু মহারাজ সেই সময় আমাকে অনেক ধরনের দায়িত্ব এবং উপদেশ প্রদান করেন। বিশেষ করে আমি যখন ডারবানে ফিনিক্সের এলাকায় নবজগন্নাথ পুরী মন্দিরটি প্রজেক্টের কাজে নিয়োজিত হই, সেখানে তিনি আমাকে বিভিন্ন ধরনের উপদেশ নির্দেশ প্রদান করেন। So if you look at our temple today, and I don't have any pictures that I can share with you, but the altar for the deities for Jagannath, Baladev, and Subhadra and Shishanitai Gaurasundar is from Ujjain. It's made from it's white marble with gold leafing like that. It is from Ujjain. The marble on the floor is exactly the same like in Ujjain temple. It came from Makrana. Gumaj arranged that as well. Srila Prabhupada's altar came from Ujjain. Srila Prabhupada's deity came from Ujjain. And the Guru Parampara on the altar came from Ujjain. So this is how much Gumaj has been involved in helping to ensure that we can actually do something tangible. তো গুরু মহারাজ আমাদেরকে কিভাবে সহায়তা করেছেন এই প্রজেক্টে আপনারা দেখতে পাবেন। আমার কাছে কোনো ছবি নেই কোনো নবজগন্নাথ পুরী মন্দিরের। তো এইখানে যে প্রধান রাজ সিংহাসনটি রয়েছে সেটি উজ্জয়িনের মন্দিরের যে সাদা মার্বেল পাথরগুলো রয়েছে মাখরানা থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল, সেই একই মার্বেল পাথর দিয়ে আমাদের জগন্নাথ বলদেব সুভদ্রা মহারানীর রাজসিংহাসনটি তৈরি করা হয়। সেখানে যে প্রভুপাদের যে আসনটি রয়েছে এবং বিশেষ করে যে গুরু পরম্পরার রয়েছে এবং স্বর্ণখচিত কাজ সবকিছুই উজ্জয়ন থেকে করা হয়েছে। Yeah, so this is how Gumaj gave me so much of attention and so much of shelter. I just want to share a few things about you that Gumaj taught me about that I think will be proper. Once he asked me, we had nobody to cook lunch for him, and he wanted me to make his monks delight. So I offered to cook because there was nobody else available. And he told me what I should do and how I should do it. And, has sometimes we want to experiment, or we want to think that we know better than the spiritual master. So I had made the monks delight a little bit more than it was meant to be. Like that. So that means I kept it in the wok a little bit longer than was necessary. And when I brought it and came and served it to him, he took one look at it and he said, you kept it for longer than I told you. Why don't you listen? তো গুরু মহারাজ আমাকে বিভিন্নভাবে নির্দেশনাও প্রদান করেছেন, বিভিন্নভাবে সস্নেহে অনেক কিছু শিখিয়েছিলেন। যেমন একবার গুরু মহারাজের জন্য দুপুরের প্রসাদ রান্না করার জন্য কেউ ছিল না। তো গুরু মহারাজ আমাকে শিখিয়ে দিয়েছিলেন কিভাবে মংস ডিলাই বা খিচুড়ি রান্না করতে হয়।
তো এইটি আমি যখন রান্না করছিলাম, তা আমার মনে হয়েছিল যে এটা আর একটু এইভাবে করলে ভালো হতে পারে। আমাদের সবসময় এরকম মনে হয় যে গুরুদেবের থেকে আমি বেশি ভালো জানি। তো আমি এটি কড়াইতে আরেকটু বেশি রেখে দিয়েছিলাম, এবং তারপর আমি যখন এটি নিয়ে আসি গুরু মহারাজের সামনে, গুরু মহারাজের একবার দেখেই বলে দিয়েছিলেন যে এটি তুমি কড়াইতে এতক্ষণ রাখলে কেন, এবং আমার কথা শুনতে যাও না কেন। So anyway, so then he took a few bites of the prasad, didn't say, and then he looked at me and he said, but it tastes very nice. তারপরেও তিনি গুরু মহারাজ এক চিমটি পেলেন, সেবা করলেন এবং বললেন তারপরও কিছুটা স্বাদ এসেছে। So there was another time at one of our godbrother's house, and Gumaj it was Ekadasi, and they assumed that Gumaj was going to fast half day for Ekadasi, so they didn't make any breakfast for him. তো একবার একাদশীতে গুরু মহারাজ আমাদের সাথে ছিলেন, এবং যারা রান্নার সেবায় নিয়োজিত ছিল তারা ভেবে নিয়েছিল যে যেহেতু একাদশীতে গুরু মহারাজ নিশ্চয়ই অর্ধ দিবস উপবাস করবেন, এবং তার জন্য গুরু মহারাজকে জন্য কোনো সকালবেলার কোনো আয়োজন করা হয়নি। So Gumaj came down at about 9 o'clock in the morning, and he asked for breakfast. So there was no breakfast for him. So they told him that they thought he was going to fast, and then he went back to his room. And so everybody started rushing around trying to prepare Ekadasi Prasad as quickly as they could. And within like maybe an hour, 15, 20 minutes, they got the prasadam ready like that. তো সে সময় নটার সময় গুরু মহারাজ তার রুম থেকে বেরিয়ে এসে প্রসাদ চাইলেন। তো সেই সময় আমাদের সবার কাছে এটি একটি খুব একটি আশ্চর্যের বিষয় হয়ে যায়, আমরা কেউই প্রস্তুত ছিলাম না। তো তারপর আমরা যখন বললাম যে আমরা ভেবেছিলাম আপনি উপবাস করবেন, তো গুরু মহারাজ তার রুমে চলে গেলেন, এবং আমরা সবাই 1 ঘন্টা 20 মিনিটের ভেতর সবকিছু প্রস্তুত করলাম গুরু মহারাজের একাদশী প্রসাদের জন্য। So then came the hard part of asking Gumaj to come and take prasad. So nobody wanted to go. Then they asked me to go. Went to Gumaj's room and asked him to come take prasad. And he was busy working on his computer. And so initially when I went in, I offered obeisances and I waited for him to, to look at me while he was working his computer. So he didn't. He just looked at me and then he carried on working his computer for a while. And he asked me, so you want to say something? তো প্রসাদ বানানোর পর বা তৈরি করার পর সবচেয়ে কঠিন ব্যাপারটি এলো, যে কে গিয়ে গুরু মহারাজকে আমন্ত্রণ জানাবে প্রসাদ গ্রহণ করার জন্য। কেউ যেতে সাহস পাচ্ছিল না, সবাই ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে গিয়েছিল, এবং তখন আমাকেই সবাই ধাক্কা দিয়ে রাজি করালো যে আমি যেন যাই। আমি গিয়ে গুরু মহারাজের রুমে যখন প্রবেশ করলাম, আমি প্রবেশ করে দণ্ডবত প্রণামী নিবেদন করলাম, দেখলাম যে গুরু মহারাজ ল্যাপটপে কিছু কাজ করছিলেন, এবং তিনি প্রথমে কিছু বলেননি, এবং আমি ভাবছিলাম যে গুরু মহারাজ হয়তো আমার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তারপর হয়তো কিছু বলবেন। তো গুরু মহারাজ প্রথমে আমার দিকে তাকিয়ে একবার তাকিয়ে তার কাজ করতে লাগলেন, কিছু বললেন না। কিছুক্ষণ পর আবার তিনি জিজ্ঞেস করলেন যে হ্যাঁ তুমি কি কিছু বলতে চাও? So I told him that lunch was ready and then he should please come and take prasad. He looked at me for a little while, then he said no, he doesn't want to take prasad, he's fasting. So আমি গুরু মহারাজকে তখন উত্তরে জানালাম যে গুরু মহারাজ প্রসাদ তৈরি হয়ে গেছে, আপনি এখন এসে সেটি পেতে পারেন। তো গুরু মহারাজ এটা শুনে কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন, এবং তিনি বললেন যে আমি আজকে কিছু পাবো না, আমি উপবাস করছি। So I didn't know what to tell him, so I went back downstairs to
hosts that were there, and I told him that Guru Maharaj doesn't want to take prasad. He said he'll fast. So everybody was really distraught. People were crying, and the Maharajis were all, in a frantic state of mind. And we didn't know what to do. So eventually he told me to go back and ask him again. তো গুরু মহারাজের উত্তর শুনে আমি বুঝতে পারছিলাম না যে আমার কি করা উচিত। তো আমি রুম থেকে বেরিয়ে এসে নিচে সব ভক্তদেরকে জানালাম, এবং যেই গৃহে আমরা ছিলাম সেই গৃহের যে গৃহকর্ত্রী বা গৃহ কর্তা রয়েছে তাদেরকে আমরা জানালাম যে গুরু মহারাজ জানালেন যে তিনি আজকে প্রসাদ নেবেন না, তিনি উপবাস করবেন। এই কথা শুনে সবার মাথায় যেন বজ্রাঘাত পড়লো, সবাই অনেক বেশি আতঙ্কিত হয়ে গেলেন। মাতাজিরা ক্রন্দন করতে শুরু করলেন, অনেকেই অনেক কিছু বিলাপ করতে শুরু করলেন, এবং এরকম করে করে আমাকে রাজি করালেন আবার যেন গুরু মহারাজের কাছে গিয়ে অনুরোধ করি প্রসাদ গ্রহণ করার জন্য। So this time when I went up, I sat down at the door, and Guru Maharaj didn't pay any attention to me, just completely ignored me for like about 5 or 6 minutes. And then he said, you know, what is it that I wanted? So then I told him that, Guru Maharaj, the Matajis have made the prasadam, and now everybody's in tears because you don't want to take prasad. So please take prasad. তো গুরু মহারাজের ঘরে যখন আমি প্রবেশ করলাম, তখন গুরু মহারাজ আমাকে পুরোপুরি উপেক্ষা করলেন, আমার দিকে কোনো একবারও তাকালেনি না। এরকম ভাবে 5-6 মিনিট আমি দরজার কাছে বসে রইলাম, এবং তারপর তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন যে তুমি তো জানো যে আমার কিভাবে সেবা করতে হয়। তো আমি তখন বললাম গুরু মহারাজকে যে প্রসাদ তৈরি হয়ে গেছে, কিন্তু তারা যখন শুনলো যে আপনি প্রসাদ গ্রহণ করবেন না, উপবাস করবেন, তারা এখন সবাই ক্রন্দন করছে, খুবই আতঙ্কিত, খুবই ভীত সন্ত্রস্ত এবং অত্যন্ত অনুশোচনায় ভুগছে। তো এইরকম একটি অবস্থায় আমি আপনাকে অনুরোধ করছি, কৃপা করে আপনি প্রসাদ গ্রহণ করুন। So first he said that he didn't want to take prasad again, and then I pleaded again a little bit more, and then eventually he said, okay, I'll take prasad, but I'll take it to my room, and I don't want to eat with anybody. So I had to bring the prasad into the room for him, and then he'll accept it. So I went down quickly and I arranged his plate for him, and then I ran back upstairs with it. And then he took prasad in his room actually. And throughout the prasadam, he never said a single word to me. I was sitting there, in case he needed anything more. He didn't say anything. And then after he had eaten and washed his hands, he went downstairs and he was talking to everybody, and everybody was, happy that he was pleased now that he had taken prasad. So the point here is that we should never assume that we know better what he wants and what he doesn't want. We should always ask him, what it is that pleases you best. তো সেই সময় গুরু মহারাজ প্রথমে তো রাজি হলেনই না। আমি যখন দ্বিতীয়বার আরেকবার আমি তাকে অনুরোধ করলাম, তখনও তিনি রাজি হলেন না। তৃতীয়বার যখন আমি আরো অনুরোধ করলাম, তারপর গিয়ে তিনি একটু রাজি হলেন। তারপর তিনি বললেন যে ঠিক আছে, আমি প্রসাদ গ্রহণ করব, কিন্তু আমি এই রুমে গ্রহণ করব, আমি নিচে যাব না, কারোর সাথে আমি এখন প্রসাদ গ্রহণ করতে রাজি নই। তো আমি তখন অনেক তাড়াহুড়ো করে নিচে থেকে সব পদগুলো আয়োজন করে নিয়ে এলাম তার ঘরে, এবং পুরো সময়টা যখন গুরু মহারাজ প্রসাদ গ্রহণ করছিলেন একটি শব্দও করেননি। প্রসাদ গ্রহণ করার পর তিনি যখন হাত ধুয়ে মুখ ধুয়ে যখন তিনি একটু ফ্রেশ হলেন, তখন তিনি নিচে এলেন এবং সবার সাথে ভালোভাবে কথা বলা শুরু করলেন, সবার সাথে কুশল বিনিময় শুরু করলেন। এভাবে করে এই পরিস্থিতিটা কিছুটা সামাল দেয়া হয়েছিল। কিন্তু এই ঘটনা থেকে আমরা এই শিক্ষা পেতে পারি যে গুরু মহারাজের ব্যাপারে আমরা যেন কখনো কোনো কিছু আন্দাজ না করি, যে আমরা গুরু মহারাজ থেকে ভালো জানি বা এরকম কিছু, সেটা না করে বরং আমাদের গুরু মহারাজের কাছে প্রশ্ন করতে হবে, জিজ্ঞাসা করতে হবে যে তিনি কি চান বা তিনি কি করতে চান। So Prabhu, how long can I speak for? I don't want to exceed my time. So Prabhu, somebody will tell me. Premanand Prabhu, Prabhu is asking কতক্ষণ তিনি প্রশ্ন চালিয়ে যেতে পারেন। Actually, Prabhuji, just past 30 minutes. So I think Prabhu, we can speak another 15 minutes. Then we can take some few questions if they have any questions. Okay. All right. No problem. Very good. Thank you. So
Okay, there was. So I want to share some personal experiences with you. So when I got initiated in '94, I got small japa beads. You know, those tulsi ones that women normally travel with, but small ones. You know, like that. And I didn't like the small beads because I thought I was a big devotee, and I wanted bigger beads. তো আমি কিছু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এখন আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাচ্ছি। যেমন আমি যখন দীক্ষা গ্রহণ করি 1994 সালে, তখন গুরু মহারাজের আমাদেরকে তুলসীর কিছু ছোট ছোট গুটির যেসব মালা রয়েছে সেই সব আমাদেরকে প্রদান করেন। তো গুরু মহারাজ এগুলোকে খুব পছন্দ করতেন এবং সেগুলো নিয়েই তিনি বেশিরভাগ সময় ভ্রমণ করতেন। কিন্তু আমার সেটি দেখে খুব একটা পছন্দ হলো না। আমার মনে হচ্ছিল যে আমি একজন বড় ভক্ত হয়ে গেছি, আমার বড় গুটি দরকার। So when Mayapur, I went to Guru Maharaj to Bombay, Calcutta, Mayapur, Puri, and Vrindavan in 1996 on Yatra, like that. I was very fortunate to go with a nice group of devotees. So we were walking to the conference room, the GBC conference room. Up the stairs, he was walking, and then I asked Guru Maharaj if I can get another set of beads. And Guru Maharaj asked me why. He said, my set is too small. And he looked at me, he smiled, and he said, it's not the size of the beads that matter, it's the mantra that matters. তো গুরু মহারাজ একবার আমাকে সাথে নিয়ে এবং আরো অনেক ভক্তরাও ছিল, আমরা সবাই দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে এসে আমরা গুরু মহারাজের সাথে অনেক ভারতের অনেক জায়গায় আমরা ভ্রমণ করছিলাম, যেমন বম্বে, কলকাতা, মায়াপুর ইত্যাদি জায়গায়। তো সেই সময় জিবিসি মিটিং হচ্ছিল। তো মায়াপুরে গুরু মহারাজের সাথে আমি হাঁটতে হাঁটতে যখন জিবিসি সভাগৃহে আমি যখন যাচ্ছিলাম, তখন গুরু মহারাজকে আমি অনুরোধ করলাম যে গুরু মহারাজ আপনি কি আমাকে আরেকটি জপের মালা দিতে পারেন? তো গুরু মহারাজ জিজ্ঞেস করলেন কেন? তো আমি তখন গুরু মহারাজকে বললাম যে মালার গুটিগুলি খুব ছোট। তখন গুরু মহারাজ আমাকে উত্তরে বললেন হেসে যে গুটির পরিমাপের বিষয়টি বড় নয় বা মূল্য সেটি মুখ্য বিষয় নয়, মন্ত্রটা জপ করাটাই হচ্ছে মূল বা মুখ্য বিষয়। So anyway, that was the end of my quest for bigger beads. But anyway, in 2006, there was a devotee from Scotland. His name was Bhakti Vallabha Puri Maharaj. He had a set of beads made of Radhakund, really nice handmade beads. And he had two sets made, so he gave me one set actually. And when I showed it to Gomaj, and I asked Gomaj if I could chant on it, Gomaj said, okay. And then I asked him if he'll chant on that beads for me. And he said, okay, which he did actually. So I got my desire fulfilled for the bigger set of beads many years later. তো 2006 সাল পর্যন্ত আমার এই বড় গুটির আকাঙ্ক্ষা চলে গিয়েছিল, কিন্তু সেই সময় ভক্তি বল্লভ পুরী মহারাজ নামে একজন বরিষ্ঠ সন্ন্যাসী রাধাকুণ্ড থেকে দুটি বড় গুটির মালা তিনি তৈরি করে আমাকে একটি মালা দিয়েছিলেন। আমি গুরু মহারাজের কাছে অনুমতি চাচ্ছিলাম যে আমি এই মালাতে জপ করতে পারবো কিনা। গুরু মহারাজ অনুমতি দিয়েছিলেন এবং আমি আরো অনুরোধ করেছিলাম যেন গুরু মহারাজ সেই বড় গুটিতে আমার জন্য জপ করে দেন। তো গুরু মহারাজ সেটিতেও রাজি হয়ে আমার জন্য সেই বড় গুটির মালাতে জপ করে দেন এবং আমি এই পর্যন্ত সেখানেই জপ করছি। And Gomaj always, he always mentioned to my wife when she lost her beads and he had to chant on another set for her, he always mentioned that the beads that he chanted on for me was too big. আমার সহধর্মিনীর জপের মালা যখন হারিয়ে যায় তখন গুরু মহারাজ কৃপা করে আরেকটি মালাতে জপ করে তাকে প্রদান করেন। তো সেই সময় আমার সহধর্মিনীকে তিনি বলছিলেন যে গুরু মহারাজ যে মালাতে জপ করেছিলেন আমার জন্য সেটি অনেক বড় হয়েছিল। So I'm going to tell you few other pastimes. Gomaj once for his Vyasa Puja, we had bought his cloth, but they had forgotten to dye the cloth. So the cloth came and it was still white actually, like it wasn't dyed, saffron. So Gomaj told us to go buy the dye in South Africa. He gave us two colors. One was Dylon, name of the dye was Dylon,
tangerine and gold. So we bought it, but we didn't know how to dye his cloth. And Gumaj was traveling alone at that time. He had no servant with him. So Gumaj showed me personally how to dye his cloth. So we were in a bathroom with 2 buckets, and Gumaj put the dye inside, he put the salt inside, and then he showed me how to dye his cloth personally. Like that. It was actually for the Vyasa Puja was the next day, actually. তো আমি আরো কিছু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং লীলা আমি শেয়ার করছি আপনাদের সাথে। একবার সাউথ আফ্রিকাতে দাস পূজা অনুষ্ঠানের আগে গুরু মহারাজের জন্য কিছু বিশেষ বস্ত্র নিয়ে আসা হয়। সেই বস্ত্রগুলি যখন ভারত থেকে দক্ষিণ আফ্রিকায় আসে, আমরা খুব আশ্চর্যিত হয়ে দেখলাম যে সেটিকে রং করা হয়নি। যে যে গৈরিক বসনের যে রংটা থাকে, যে গৈরিক রং, সেটি করা হয়নি। তো আমরা তখন গুরু মহারাজকে বললাম, কারণ গুরু মহারাজের সাথে তখন কোনো একান্ত সচিব বা নিজস্ব কোনো সেবক ছিল না। তো গুরু মহারাজ তখন আমাদেরকে বলে দিলেন যে সেই রঙের নামটি কি। সেই রঙের নামটি দেওয়ার পর আমরা সেই রংটি কিনে আনি, এবং আমাকে তিনি একান্তে বাথরুমের মধ্যে আমাকে নিয়ে যান, এবং তিনি আমাকে 2টি বালতির সামনে নিয়ে গিয়ে আমাকে শিখিয়ে দেন যে কিভাবে এই বস্ত্রটির রং করতে হয়। এই ঘটনাটি হচ্ছিল ব্যাস পূজার ঠিক আগের দিন, যেখানে গুরু মহারাজের আমরা বস্ত্রটিকে আমরা রং করছিলাম। So there's another pastime where Gumaj had met one of our god sisters. She was having some material challenges, financially, and family problems was there. And she was complaining to Gumaj about her current material situation. And she went on for like about 10 minutes. And Gumaj told her that she should take shelter of the holy name more and she should chant more. তো একবার গুরু মহারাজের সাথে আমাদের একজন গুরু ভগ্নী গুরু মহারাজের কাছে তার ব্যক্তিগত অনেক সমস্যার কথা তুলে ধরছিল। বিশেষ করে তার যত জনজাগতিক সমস্যাগুলো ছিল, যেমন অর্থনৈতিক সমস্যা, পারিবারিক সমস্যা, সবকিছু তিনি তুলে ধরছিলেন এবং বলে যাচ্ছিলেন গুরু মহারাজকে। প্রায় 10 মিনিট পর যখন তিনি কিছুটা থামলেন, তখন গুরু মহারাজ তাকে বললেন যে তোমার উচিত হরিনামের আরো আশ্রয় গ্রহণ করা, ভালো করে জপ করো, বেশি করে জপ করো। So when Gumaj told her that, she started to complain even more, saying that the holy name wasn't working and japa wasn't working. The more she chanted, the more problems she had. And then Gumaj told her again that she should please, concentrate and focus on the chanting. তো এই কথাটি শোনার পর আমাদের সেই গুরু বোনটি বলল যে আমি যতই মালা জপ করছি ততই যেন আরো সমস্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, জপের কাজ করছে না, হরিনামের কোনো আমি কোনো কৃপা বর্ষণ আমি দেখতে পাচ্ছি না। তো এই কথাটা যখন গুরু মহারাজকে বললেন, তো গুরু মহারাজ তখন তিনি বললেন যে না, ভালো করে জপ করো, বেশি করে জপ করো। So she still made the same excuse that she didn't want to chant, and not she didn't want to chant, but the chanting wasn't working for her. And she continued again. So this conversation now is going on for like 20-25 minutes, where Gumaj is telling her that she should chant, and she's telling Gumaj, like every time she's chanting, her difficulties are increasing. এবং তো গুরু মহারাজের এই কথাটা শোনার পরও তিনি একই ভাবে আবার সেই একই কথাগুলো বলে যাচ্ছিলেন, একই এক্সকিউজ দেখাচ্ছিলেন, বলছিলেন যে তার জন্য জবটা কাজ করছে না, জবের কৃপা তিনি পাচ্ছেন না, হরিনামের আশ্রয় তিনি গ্রহণ করলেও যেন সমস্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এইভাবে 20-25 মিনিট ধরে এই বার্তালাপ চলে যাচ্ছিল। So then Gumaj told her, okay, stop chanting. তখন গুরু মহারাজ বললে যে ঠিক আছে, জব থামিয়ে দাও। So the minute Gumaj told her that, she got shocked and she said, no, I'll chant. Then Gumaj explained that the holy name is our only shelter, and whatever happens to us happens because of Krishna's mercy. So if something happens bad, if something bad happens to us, it is Krishna's mercy. And if something good happens to us, it is still Krishna's mercy. So both ways, it is Krishna's mercy. So that was the instruction that he gave at that point in time. গুরু মহারাজ সেই সময় তাকে বললেন যে তুমি জব থামিয়ে দাও। তো সেই সময় মাতাজিটি, আমাদের গুরু বোনটি খুব
আশ্চর্যিত হয়ে যান, খুব শক্ট হয়ে যান। এবং সেখানে তখন গুরু মহারাজকে বললেন তিনি, না আমি জব চালিয়ে যাব। তখন গুরু মহারাজ বললেন যে দেখো, হরিনামটি হচ্ছে আমাদের একমাত্র আশ্রয়, এটি ছাড়া আমাদের কোনো গতি নেই। কৃষ্ণ আমাদের জন্য যা করছেন সেটি ভালো হোক মন্দ হোক, সেটি সবটাই দুটোই তার কৃপা। মন্দ হলেও ভেবে নিতে হবে যে এটি কৃষ্ণের কৃপা, ভালো হলেও ভেবে নিতে হবে যে এটি কৃষ্ণের কৃপা, এবং কৃষ্ণই সবকিছু আমাদের জন্য আয়োজন করে যাচ্ছেন। So yeah, so that was the instructive pastime. The next one that I want to speak about is Gumaj. I was serving Gumaj at the temple while he was staying here for a few weeks, and one of our god brothers had invited him for lunch at their house. And yeah, go on. তো সেই সময় এক সময় মন্দিরে গুরু মহারাজ থাকছিলেন, এবং সে সময় আমি গুরু মহারাজকে সেবা করছিলাম। তো একজন গুরুভ্রাতা গুরু মহারাজকে অনুরোধ করলেন যেন তিনি তার গৃহে গিয়ে প্রসাদ গ্রহণ করেন। So this devotee didn't invite me, but he invited everybody else that was there. So I assumed that I was not invited for the program, so I didn't go. তো এই ভক্তটি মন্দিরের বাকি সবাইকেই নিমন্ত্রণ জানায়, কিন্তু আমাকে সে নিমন্ত্রণ করেনি। তো আমি ভেবে নিয়েছিলাম যে হয়তো আমাকে সে নিমন্ত্রণ জানায়নি, তো আমার যাওয়া ঠিক হবে না। So Gumaj went and came back after lunch. He came back to the temple, and then I was there, and he looked at me and asked me, "Where were you? Why didn't you come to the program?" তো গুরুমা সেই অনুষ্ঠানটি শেষ করে প্রসাদ গ্রহণ করে তিনি যখন মন্দিরে ফিরে এলেন, তিনি আমাকে দেখলেন, আমাকে দেখে বললেন যে তুমি কোথায় ছিলে, তুমি অনুষ্ঠানে আসোনি কেন? So then I told Gumaj that this devotee didn't invite me, and therefore I didn't feel that I should go to the program. And then Gumaj, when Gumaj put his hand around you, he rubbed my back and he said, you don't need an invitation. He said, wherever I go, you can come actually. You don't need invitation. তো গুরু মহারাজ এই কথা শুনে আমার পিঠে হাত রাখলেন এবং হাত রেখে সস্নেহে বললেন যে তোমার আবার নিমন্ত্রণ কিসে, আমি যেখানেই যাব তুমি আমার সাথে সাথে যাবে, তোমার আবার নিমন্ত্রণ লাগবে নাকি? And that same instruction I got in Radha Madan Mohan temple in Vrindavan. In 96, I was carrying the sound system with me that Gumaj was speaking on. And somehow, because there was like about 150 of us, I got pushed a little bit back. And when Gumaj wanted to speak, he had to wait a few minutes for me to get to him. তো একই ধরনের শিক্ষা আমি বৃন্দাবনের রাধা মন্দিরের প্রাঙ্গণে আমি পাই গুরু মহারাজের কাছ থেকে। তো সেখানে ঘটনাটি এরকম ছিল যে গুরু মহারাজ এবং তার সাথে আরো 150 জন ভক্তের সমাগম ছিল সেখানে। তো আমি গুরু মহারাজের সেই সাউন্ড সিস্টেমটাকে হাতে নিয়ে বয়ে বেড়াচ্ছিলাম। তো এত ভিড় ছিল যে কোনো কিছুর একটা কারণে আমি একটু পেছনে পড়ে যাই। তো গুরু মহারাজের কাছে আসতে আসতে আমার অনেকটা সময় লেগে যায়। So when I got to him, he asked me like why I was not close by for him to speak, and I was explaining that there were so many devotees and I got pushed I got pushed a little bit back. He told me the same thing at that time. He told me, you don't leave my side, you stay by my side. তো তখন গুরু মহারাজ আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে তুমি কোথায় ছিলে, তুমি আমার পাশে ছিলে না কেন? তা আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করছিলাম, তুমি এলে আমি তখন কথা বলতে শুরু করব। তো আমি তখন গুরু মহারাজকে বোঝালাম যে এত ভিড়ের মাঝে আমি একটু ভিড়ের ধাক্কায় পেছনে পড়ে গিয়েছিলাম। তো গুরু মহারাজ আমাকে তখন নির্দেশ দিলেন যে না, তোমাকে সবসময় আমার পাশে থাকতে হবে, আমার পাশ তুমি ছাড়তে পারবে না। Hare Krishna. So I'll say one more thing for all of us. I think that'll be nice because Gumaj once was talking to there was two devotees, myself and one devotee named Jagannatha Pandit Prabhu, very close devotee to Gumaj. I was very senior Gadvadi in South Africa. And we are speaking about disciples and Guru. And Gumaj said that he'll take us back to Godhead, actually, like that. তো আমি সরি প্রভুজি, Yeah, go.
তো আমি আরেকটি অন্তিম একটি শিক্ষণীয় লীলা বলে আমি শেষ করব। তো ঘটনাটি হয়েছিল যে আমি এবং আরেকজন আমাদের বরিষ্ঠ গুরু ভ্রাতা দক্ষিণ আফ্রিকার জগন্নানন্দ পণ্ডিত প্রভু, আমরা দুজন একসাথে বসেছিলাম গুরু মহারাজের ঘরে। তো তখন গুরু এবং শিষ্য সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছিল, এবং তখন গুরু মহারাজ আমাদের কাছে একটি কথা বলছেন, একটি মন্তব্য করেছেন যে আমি তোমাদেরকে ভগবত ধামে ফিরিয়ে নিয়ে যাব। So at that time, Kumar made one very nice point. He said he will take all his disciples back to Godhead. তো সেই সময় গুরু মহারাজ অত্যন্ত তাৎপর্য এবং গুরুত্বপূর্ণ একটি মন্তব্য করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে আমি আমার সকল শিষ্যদেরকে ভগবত ধামে ফিরিয়ে নিয়ে যাব। Hare Krishna. So I'll stop there, if that's okay. Prabhu Krishna Prabhu. Yes, Prabhuji. Hare Krishna. Ananda Govinda Prabhu. তো কারো যদি কোনো প্রশ্ন থাকে, সরি আনন্দ ইন্টারাপ্টিং, কারো যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা সকলে এই মিটিং এর রেজ হ্যান্ড ফিচারটি ব্যবহার করে আপনারা বাংলাতে প্রশ্ন করতে পারেন। আমি প্রভুর জন্য আমি ট্রান্সলেট করে দেব। If anyone has any questions, you can use the raise hand feature and you can ask the question in Bengali and I'll translate for Prabhuji. Ananda Prabhu. হরে কৃষ্ণ প্রভু। হরে কৃষ্ণ। সকল ভক্তগণ শ্রবণ করেছেন নিশ্চয়ই। এখন প্রভু আমাদেরকে একটা দারুণ সুযোগ দিয়েছে। তার মধ্যে যে কথাটা পূর্বে হয়ে গেছে আমি সেটা আবার রিপিট করছি, যে আপনারা কেউ ভুল বুঝবেন না আমাদের। যে প্রভু গুরু মহারাজের লীলা থেকে আমাদের যেটা শ্রবণ করালেন যে কৃষ্ণ যেটা করে, ভগবান যেটা করে সেটা মানার জন্য। তো শ্রীমতী প্রেমাঞ্জলি মাতাজি অসুস্থ লীলায় আছেন, যেটা হয়তো ভগবানের কৃপা, যে যার কারণে এরকম একজন শুদ্ধ ভক্তের শ্রীমুখ থেকে আমরা গুরু মহারাজের মহিমা শ্রবণ করতে পারলাম। আমরাই মাত্র দেখেছি যে শ্রীমতী তরুণী রাধিকা মাতাজি হ্যান্ড রাইজ করেছে। হরে কৃষ্ণ মাতাজি, বলুন। প্রেমানন্দ প্রভু আমাকে একটু কো-হোস্ট করে দিন, তাহলে আমি মিউট করে দিতে পারবো, আনমিউট করে দিতে পারবো যারা হ্যান্ড রেজ করে। Yes, Prabhuji. You are co-host now. থ্যাংক ইউ You go. মাতাজি, বলুন। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবত প্রণাম প্রভু। প্রভু আসলে আমি যেটা জানতে চাচ্ছিলাম যে আমাদের অনেকের মধ্যে প্রতিষ্ঠা ভাবটা থাকে, যে আমি একটা কাজ করব, এটা সবাই আমাকে অনেক বাহবা দেবে বা আমার প্রশংসা করবে, তো এই বিষয়টা আমি ত্যাগ করবো কি করে? So Mataji is asking about the mood of pratishtha, or the temptation for position and fame. I want to do something. I want to get fame in return. I want to do some service for which someone will praise me. But how can I get rid of this temptation or this mood? I'm the wrong person to ask, because I have all those bad qualities actually, unfortunately. But I think if you judging by Guma's mood and the way he executed his service, is always to do things for the pleasure of Gumaj and for Srila Prabhupada and Krishna. If you keep that in mind, then whatever the result may be, whether it brings some name, fame, adoration, is not important, because those activities will always be dovetailed at Krishna's or Srila Prabhupada or Gumaj's lotus feet. তো প্রভু বলছিলেন যে আমি এখানে সব I don't want to say bad things about You you. have to say it. See, lucky I understand it, so you can't cheat. তো মাতাজিকে বলছিলেন প্রভু যে এই প্রশ্নটি আমাকে করাটা ভুল কাজ হচ্ছে, কারণ আমার মধ্যে অনেক বদ অভ্যাস এবং বদগুণ রয়েছে। কিন্তু আমার মনে হয় যদি আমরা শ্রীল প্রভুপাদ, গুরু মহারাজ এবং কৃষ্ণকে কেন্দ্রে রেখে আমরা যে কোনো সেবা করতে থাকি,
তাহলে সেখানে নাম, যশ ইত্যাদি আসুক না কেন, প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি আসুক না কেন, সেটা আপনাতেই কৃষ্ণের কাছে, কৃষ্ণের চরণে পৌঁছে যাবে। যেমন আমরা গুরু মহারাজের কাছে দেখতে পাই যে গুরু মহারাজ কিভাবে শিল প্রভুপাদকে সন্তুষ্ট করার জন্য সবকিছু করতেন। তো এই মনোভাবটি বজায় রাখলে কৃষ্ণের কাছে চলে যাবে। আমাদেরকে সেবা করে যেতে হবে কৃষ্ণকে কেন্দ্রে রেখে, গুরু মহারাজ এবং শিল প্রভুপাদকে কেন্দ্রে রেখে। Okay? তো হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবত প্রণাম। Yeah. হরে কৃষ্ণ, পলাশ প্রভু। হরে কৃষ্ণ প্রভু, দণ্ডবত প্রণাম। প্রভু, গুরু মহারাজের মানে কি বলবো, অনেক মহিমা কৃপা আপনারা পেয়েছেন, আর সেই মহিমা আমাদের ভিতর বর্ণনা করতেছেন। এতে আমরা খুব সন্তুষ্ট এবং কৃপা প্রার্থী, মানে কৃপা বর্ষিত হোক সকল ভক্তের উপর। প্রভুজি, আমার একটা প্রশ্ন হচ্ছে, এই মানে ভগবানের প্রসাদ খুবই প্রিয়, কিন্তু বিশেষ করে কোন আইটেমের প্রসাদ গুরু মহারাজের খুব প্রিয় ছিল, এই বিষয়ে যদি আপনার জানা থাকে তো আমাদের একটু জানাবেন। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম। So thank you for coming to us and sharing all the transcendental pastimes of Guru Maharaj. You and all the other devotees have spent so much time with Guru Maharaj, and such sweet pastimes are there. Thank you for sharing those with us in the absence of Guru Maharaj's physical body. Now that you're sharing with us, we are somehow getting a little bit satisfied. We feel that we are associating a little bit with Guru Maharaj. My question to you is, obviously we can offer a lot of things to the Lord and to Guru Maharaj, but specifically, do you know of some favorite items that Guru Maharaj really liked that we can offer to Guru Maharaj? When you say offer to Guru Maharaj, you mean kind of like a offering, bhoga offering, or like? Yes, bhoga offering. Yes. Oh, I'm I don't have to tell you, Guru Maharaj loves sak so much, actually, you know. Sak and you know, being Bengali, Guru Maharaj loved taking rice. There's so many things over there from that perspective. But yeah, in South Africa, generally, he would like to have asparagus, you know, what we call methi, which is like a type of sak, spinach, watercress. These are all sak things that Guru Maharaj really like to take of you as an offering. But I think for me, the best offering you can do is to try and do some service for Guru Maharaj by ISKCON Legatus, actually. That'll please Guru Maharaj the most, actually. By serving Srila Prabhupada's ISKCON, by distributing books, by preaching, by expanding the mission of Krishna consciousness, I think that'll please Guru Maharaj more than any amount of bhoga that you can offer, actually. তো প্রভু এখানে বলছেন যে গুরু মহারাজ তিনি বাঙালি হওয়ার কারণে অনেক ধরনের শাকের পদ তিনি পছন্দ করতেন, এবং তো আমরা দেখতাম যে এখানে দক্ষিণ আফ্রিকাতে বিভিন্ন ধরনের শাক না পাওয়া গেলেও কিছু কিছু শাক তিনি অনেক পরিমাণে পেতেন অন্যের সাথে। বিশেষ করে পালং শাক এবং মেথি শাক, এই দুটো এখানে খুব বেশি পাওয়া যেত, এবং সেগুলো তিনি অনেক বেশি করে তিনি পছন্দ করতেন এবং পেতেন। কিন্তু আমার মনে হয় যত বহু পরিমাণে আমরা ভোগ নিবেদন করি না কেন গুরু মহারাজের কাছে, তার থেকে সবচেয়ে বেশি গুরু মহারাজ সন্তুষ্ট হবেন, প্রীত হবেন যদি আমরা তার গুরুদেব শিল প্রভুপাদের এই আন্দোলনে আমরা প্রচার করতে পারি, প্রভুপাদের গ্রন্থ আমরা বিতরণ করতে পারি ইত্যাদি। এতে গুরু মহারাজ আরো বেশি সন্তুষ্ট হবেন এবং আরো বেশি প্রীত হবেন। হরে কৃষ্ণ প্রভু, ধন্যবাদ, প্রণাম। Thank you. Hare Krishna. I have one request. Yes, Prabhuji. Since all of you are from Bangladesh, and some of the favorite people that I like are from Bangladesh, Nafwan Guru Maharaj's birthplace is there, but also Narottam Das Thakur's birthplace is there. So somehow if you can all transfer the dust from the lotus feet on my head, then I can get the mercy of Narottam Das Thakur also. হরি হরি বিষ্ণু। প্রভু অনুরোধ করছেন যে যেহেতু আমরা সকলেই বাংলাদেশের, গুরু মহারাজের জন্মস্থান বাংলাদেশে, এবং নরোত্তম দাস ঠাকুরের আবির্ভাব স্থল এবং লীলাস্থল তাই সেটিও বাংলাদেশে। প্রভু ভিক্ষা করছেন যেন সকলের চরণ ধুলি তিনি তার মস্তকে ধারণ করতে পারেন।
Ananda Prabhu, প্রশ্ন? হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম প্রভু শ্রীচরণে এত সুন্দর ক্লাস প্রদান করার জন্য। তো যদিও বা আমরা অল্প সময়ের জন্য পেয়েছি, এবং সব ভক্তের আমার মনে হয় এরকম অনুভূতি হচ্ছে যে আরো অনেক সময় ধরে যদি প্রভুকে পেতাম তাহলে মনে হয় আমাদের আরো অনেক ভালো লাগতো, গুরু মহারাজের অপ্রাকৃত মহিমা আমরা শ্রবণ করতে পারতাম। তো আমি প্রার্থনা রাখবো প্রভুকে আবার যখন সময় সুযোগ হবে আমাদেরকে এরকম কৃপা করবেন। আর আমার প্রশ্ন হচ্ছে, আমি প্রভুর কাছে একটু জানতে চাচ্ছি যে দক্ষিণ আফ্রিকাতে গুরু মহারাজের মানে কতজন দীক্ষিত, আশ্রিত বা আকাঙ্ক্ষিত এই ধরনের শিষ্য আছে, যদি কৃপা করে একটু বলতেন। So Prabhuji is saying that he's very happy and he's very fortunate that he's getting the association from you, and you are coming here with your valuable time to give your valuable association and sharing such sweet pastimes of Guru Maharaj. His question is more specifically with the numbers of initiated or aspiring disciples that are there in South Africa. He is just curious about that. We have 180 initiated disciples there. God willing, that's still in South Africa. তো 180 জন দীক্ষিত শিষ্য এবং শিষ্যা রয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকাতে। আমি সকল ভক্তকে প্রার্থনা রাখছি যে আপনারা আরেকটু সময় থাকবেন, কেননা প্রভুর আলোচনা শেষে আগামীকাল এবং আগামী পরশু এবং তারপরের দিন যেহেতু আমাদের একটা বিশেষ তিথি, আমাদের সিনিয়র ভক্তরা মানে কিভাবে উদযাপন করতে হবে, কোথায় উদযাপন করতে হবে, সেই বিষয়গুলো সম্পর্কে একটু বলবেন। প্রাণ গোবিন্দ প্রভু, আপনার হ্যান্ড রেজ ছিল, দেখতে পাচ্ছি না। হরে কৃষ্ণ প্রভু। গুরু মহারাজের অনেক শিক্ষা আমাদেরকে শিক্ষাদান করলেন যে গুরু মহারাজ কিভাবে সেবা করতে শিখেছেন। তো আসলে আমার কোশ্চেন না, আমার একটা অনুরোধ প্রভুর কাছে, যে প্রভু গুরু মহারাজের এত অন্তরঙ্গ এবং গুরু মহারাজের সাথে অনেক সেবা করতেন। তো প্রভু যদি কৃপা করে গুরু মহারাজের আবির্ভাব স্থল কুটি বা বাংলাদেশ ভ্রমণে আসেন এবং আমাদেরকে সশরীরে এসে দিব্য সম্প্রদান করেন, তাহলে আমরা বিশেষভাবে উপকৃত হব। এবং অবশ্যই বাংলাদেশে যাওয়ার পথে মানে সিঙ্গাপুরে যাতে এসে কিছুদিন আমাদেরকে সংবাদ দান করেন। So Prabhuji is requesting you honestly at your lotus feet that since you are such an intimate associate of Guru Maharaj, so please kindly give us your transcendental association physically by visiting us in Guru Maharaj's birthplace in Kuti, Bangladesh, as well as on the way to Bangladesh, please stop over to Singapore as well, and so that we can take the dust of your lotus feet. So I don't have lotus feet, I have locust feet. But if you bless me, I'd be more than happy to come visit Guru Maharaj's birthplace, actually, definitely. Please come. Thank you, Prabhu. Definitely try, actually. Ananda Prabhu had also mentioned that since you are such a reservoir of sweet pastimes, please come and please come and give us your valuable time more and more times, because we are very young and new devotees. We are in need of guidance at such times. So if you could come to us more frequently, we would be more fortunate, and we could fulfill our spiritual lives with the guidance from our elder god brothers such as yourselves. So whatever I can do to help, I'm your servant. So
however you need me to help you, please let me know. Yeah, so in any way I can, Prabhu, let me know how to help. বলছেন যে তিনি আমি আপনাদের সকলের নিত্য দাস, এবং আপনারা আমাকে যেভাবে নির্দেশ প্রদান করবেন আমি সবসময় সেটা করার জন্য, সেই সেবা সম্পাদন করার জন্য আমি সদা প্রস্তুত আছি। আমাকে আদেশ করবেন, আমি সদা প্রস্তুত আছি। So, well, Saka Prabhu, how many devotees in Singapore? Prabhanu Prabhu, I think there are more than 150 disciples of Guru Maharaj there. Wow. But other than that, there are other devotees as well of other Guru Maharajas. So there is a very vibrant community now than other times. প্রভু, হরে কৃষ্ণ প্রভু, আমাদের সিঙ্গাপুরে 300-র উপরে দীক্ষিত ভক্ত আছে এবং আশ্রিত আকাঙ্ক্ষিত আরো অধিক। তো তবে কিছু ভক্ত এখন বাংলাদেশেও অবস্থান করছেন। So there are, Prabhuji has corrected me, there are 300 initiated disciples. And there are some of them are now residing in Bangladesh. They had to go back due to the work crisis and COVID crisis and situations like that. So Shita Ballabh Prabhu hand raise করেছেন, আমি তার কাছে যাব। প্রভু আপনি আনমিউট করুন। হরে কৃষ্ণ প্রভু। হরি বল, হরে কৃষ্ণ। ধন্যবাদ প্রভুজি, সকলের প্রভু। আসলে আমার প্রশ্ন না, আমরা যারা গুরু ভ্রাতারা আছি, গুরু ভ্রাতা এবং ইসকনের ভক্তদের সঙ্গে কিভাবে আমরা মিলেমিশে থাকতে পারি, কিভাবে অন্তরঙ্গ ভাবে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়তে পারি, এই বিষয়ে যদি কিছু বল। Sorry. So Prabhuji is asking, how can we harmoniously live with each other, interact with each other harmoniously, since ISKCON is a big family where there are many gurus and there are other disciples of other gurus as well. How can we live harmoniously with each other and interact and communicate with each other? Kumaj always taught us that this family is Srila Prabhupada's family. He built a house for the whole world to live in, actually. And he always mentioned that in a family, there'll always be some disagreements, some, challenges. But he said never to get involved in criticizing anybody, actually. So don't criticize anyone. And if you don't criticize anyone, then you won't cause any offenses. And in that way, you can have a nice relationship with everyone. If you find somebody's, the Gomaj's instruction, if you find that you can't really manage with some devotee, then rather than criticizing, you take that matter to the senior devotees and let them just deal with it. So in that way, working conjointly together for the benefit of Srila Prabhupada, we can all live happily together. তো গুরু মহারাজ সবসময় আমাদেরকে এই উপদেশ দিয়েছেন যে ইসকন হচ্ছে শিল প্রভুপাদের নির্মিত এক বিশাল গৃহ। এখানে আমরা সকলেই একটি বিশাল পরিবারের অংশ। একটি বিশাল পরিবারে কিছু না কিছু মতবিভেদ হতেই পারে। তো এখানে আমাদের যেটি প্রধান করণীয় বা প্রথম করণীয় বিষয়, সেটি হচ্ছে আমরা যেন কাউকে নিন্দা না করি বা কারো দোষ দর্শন না করি। যদি দোষ দর্শন করিও, তাহলে সেটি যেন আমরা নিজেরা কোনোভাবে কোনো কিছু নিন্দা না করে, বা সেটি আমরা নিজেরা এই বিষয়ে কোনো কথা না বলে, আমরা যদি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে আমরা সেটি জানাই, বরং আমরা সেটি আমাদের নিজস্ব যদি কোনো বৈষ্ণব অপরাধ হওয়ার প্রবণতা বা যদি কোনো ঝুঁকি থেকে থাকে, সেখান থেকে আমরা বেঁচে যেতে পারবো। এবং ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানালে কি হবে, সেটি শ্রীল প্রভুপাদের সংস্থার যে বড় স্বার্থ সেটি রক্ষা হবে। তো সেভাবেই আমরা একে অপরের সাথে একটি ভালো সম্পর্ক বজায় থাকবে। কিন্তু আবার যদি শ্রীল প্রভুপাদের সাথে কোনো কিছু করা প্রয়োজন হয়, সেটি আমরা করতে পারবো। সুদর্শন প্রভু, হরে কৃষ্ণ।
হরে কৃষ্ণ, সুবল সখা প্রভু, ধন্যবাদ প্রণাম আপনার ধন্যবাদ। চিত্তান্তমে উপস্থিত সমস্ত ভক্তদের চিত্তান্তমে ধন্যবাদ। প্রভু, শুধু আমি খালি এটা জানাতে চাচ্ছি যে গুরু মহারাজের একজন চাইনিজ শিষ্যাও আছে এই সিঙ্গাপুরে, চাইনিজ, শুধু এটা বলার জন্য। হরে কৃষ্ণ, থ্যাংক ইউ প্রভু। আচ্ছা। So Sudarshan Prabhu just wanted to give us this info that among all the other Bangladeshi and Bengali devotees, there is also one Chinese devotee, Chinese disciple of Guru Maharaj who is in Singapore right now. So right. yeah, I think she was initiated here in Singapore temple. And she's currently working here as well. Am I correct, Ramananda Prabhu? Yes, Prabhuji. She is staying here. She's born here. She's Singaporean. Yes. And also beside that, when Guru Maharaj's last visit in Singapore 2020, there is aspiring devotee, around 45 devotees already sheltered. Oh. Guru Maharaj came Singapore. Yes. So you're writing to Bhakti Prem Maharaj to take to ask them to give Yes, shelter. actually, I supposed to ask you, and as much as possible, please. I know that everyone is trying this. Also, already application done into GBC. So hopefully we'll His Holiness Bhakti Prem Swami Maharaj will get initiated Guru. Then now all the devotees, like we have checked that all the devotees last want to have initiated from Bhakti Prem Swami Maharaj. So okay, please try hard this, Prabhuji. Thank you so much, Prabhuji. Hare Krishna. হরে So কৃষ্ণ, সুবল সখা প্রভুজি, আমাদের এখানে তো গুরু মহারাজের আরো 50 জনের উপরে আশ্রিত আছে এবং আরো 50 জনের উপরে শেল্টারে, মানে চিন্তা ভাবনা করে নিছে যে তারা গুরু মহারাজের কাছে আশ্রিত হবে, এই ধরনের চিন্তা ভাবনা করেছে। এমনও 50 জনের মতো ভক্ত ছিল এবং 50 জনের মতো আশ্রিত এখনো আছে। যে প্রতি বছরই এমন হয় আর কি, যে 50 জনের মতো দীক্ষা হচ্ছে এবং 50 জনের মতো আশ্রিত হয়ে যাচ্ছে দীক্ষার পরপরই, এমনই চলতেছিল আর কি সিঙ্গাপুরে এই প্রসিডিয়ারে। হরে কৃষ্ণ, আপনার ইনফরমেশনের জন্য। So Prabhuji was adding some extra information that each year when Guru Maharaj used to visit us, in Singapore, he used to give initiation to about 50 to 100 devotees, and then 50 to 100 devotees would get shelter or seek shelter and aspire from Guru Maharaj, so to speak. So that had continued till 2020, which was the last time that Guru Maharaj visited in Singapore, and which is why we are all praying to all the elder God brothers so that they can pursue, convince, or request Bhakti Prem Maharaj so that he can take the role of initiating spiritual master. we'll tell you. Right. So I have one request also. We trying Goma to Samadhi in Mayapur. I'll just give you a little bit update. The Samadhi is completed. The domes are almost done. There's some kalashas that are gone for chroming that has to go on the top, that is not done as yet, as well as Gomaja's door. Those two things are outstanding at this point in time. So we're hoping that we will try and finish them in the next week or two. So then Gomaja's Samadhi will be completed. তো আমি এই মুহূর্তে গুরু মহারাজের সমাধির ব্যাপারে একটু আপডেট দিতে চাচ্ছি আপনাদেরকে। গুরু মহারাজের সমাধি প্রায় কমপ্লিট হয়ে গেছে, প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। শুধুমাত্র গম্বুজগুলোও কমপ্লিট হয়ে গেছে। শুধুমাত্র উপরে যে কলসগুলি বসানো হবে সেগুলোকে ক্রোম প্লেটিং করার জন্য এখন পাঠানো হয়েছে, এবং দরজা, যে প্রধান দরজাটা থাকবে, সেটিও এখন প্রায় সম্পূর্ণ হতে চলেছে। তো 1-2 সপ্তাহের মধ্যে এই পুরো কাজটি এখন সম্পন্ন হয়ে যাবে আমরা আশা করছি, এবং তখন আমরা আপনাদেরকে একটি সম্পূর্ণ আপডেট দিতে পারবো। Actually, I'm right now in Mayapur, so I get to have darshan of the work progress every day.
তো হ্যাঁ, আমি এখন যেহেতু মায়াপুরে আছি, গুরু মহারাজের এই কাজের এটা আমি দেখতে পাচ্ছি যে কিভাবে এখন পুরোটাই প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। So yes, Prabhuji, we are anxiously waiting when it will be complete, and we can start the full worship program from the Samadhi temple and not from the temporary shed. So the full worship is going on at the Samadhi. It's not Yes, like they're Prabhuji, doing it yes. outside. So there's that few things are missing. So once those are completed, then yeah, that will all be done. And then all we have to do after that is to maintain Guru Maharaj's Samadhi for ever and ever and ever with the worship that we're currently doing. Actually. So Prabhanand Prabhu, আর কিছু যদি অ্যাড না করা থাকে তাহলে আমরা প্রভুকে হ্যাঁ প্রভুজি, প্রভুর অনেক সময় আমরা নষ্ট করে দিলাম। So thank you so much, Prabhuji. Even a very short notice, Mataji, given, and thank you so much again, once again. Hopefully we have again, have your association again and again. And please bless us, and hopefully we meet again physically in somewhere, Prabhuji. Hare Krishna. I hope so too. Thank you all. Please forgive me for offenses. আমার মনে হয় প্রেমানন্দী মাতাজির জন্য আমরা সবাই যদি একটু প্রার্থনা করি বা হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র করি তাহলে মানে আমরা প্রভুকে বিদায় জানিয়ে তারপরে আমরা সেটা করতে পারি। আচ্ছা, ঠিক আছে। তো প্রভু আমাদের সকলের চরণে প্রণাম জানাচ্ছেন এবং কোনো অপরাধ হয়ে থাকলে সেটির জন্য মার্জনা চাচ্ছেন। Thank you so much, Prabhuji, for coming with us, and thank you for giving me the opportunity to serve you in this virtual manner. I'm sorry if my translation or my internet connection was, disturbing the service that I was doing at your place. No. Thank you all very much for tolerating me. Hare Krishna. Hare Krishna. Bhakti Charan Maharaj ki Jai. Jai. Srila Prabhupada ki Jai. His Grace Prabhanu Das Prabhu ki Jai. Bhakti Charan His Maharaj Grace Suval Shaka Prabhuji ki Jai. All right. Thank you. Hare Krishna.